Already I said Faizuddin Ahmed bhai is there. So Faizuddin Ahmed bhai, can you unmute yourself? Yes. Brother, we know about you. You are a very successful professional. So because of that, we have some question. We have some question about the startup. Because আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এখানে অনেকেই আছেন যারা অনেকেই সাকসেসফুল বিজনেসম্যান বা বিজনেস শুরু করতে চাচ্ছেন, এবং আপনি একজন ব্যাংকে প্রফেশনাল হিসেবে আছেন, এবং এই হিসেবে আপনার কাছে আমাদের বেশ কিছু প্রশ্ন। তো প্রশ্নের মধ্যে আমি প্রথম যে প্রশ্নটা আপনার কাছে করতে চাচ্ছি, বর্তমান যে ইস্যু, যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন, করোনা ভাইরাস, এই ক্ষেত্রে আমি মোহাম্মদ শেখ সাদি যদি নতুন কোনো ব্যবসা শুরু করতে চাই, সেক্ষেত্রে কিভাবে আমি আমার ব্যবসা সিলেক্ট করব? সেক্ষেত্রে আপনাকে ধন্যবাদ আপনার চমৎকার প্রশ্নের জন্য। নতুন কোনো ব্যবসা এই মুহূর্তে, প্রশ্নটা আমি একটু এভাবে বলি, নতুন কোনো ব্যবসা হচ্ছে আপনি কোনো একটা ব্যবসা চিন্তা করে আছেন কোভিড-19 এর আগ থেকে, যে আমি এই ব্যবসাটা করতে চাই বা এই ব্যবসার সাথে আমি আসতে চাই। তো হঠাৎ করে তো আসলে আপনি অনেক কিছু চেঞ্জ করে ফেলতে পারবেন না। আপনি ফর এক্সাম্পল আপনি একটা পোল্ট্রি ফার্ম করবেন, আপনি আপনি চিন্তা করছেন যে আপনি একটা পোল্ট্রি ফার্ম করবেন, এটা আপনার নতুন ব্যবসা, এটা আপনি কোভিড-19 এর আগ থেকেই চিন্তা করে রেখেছেন। কোভিড-19 এর কারণে তো আর ব্যবসাটা আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন না, কিন্তু কোভিড-19 এর কারণে কি পরিবর্তন হলো সেটা আমি বলতে পারি। সেটা হচ্ছে কোভিড-19 এর কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোনো ব্যবসা আসলে যে কোনো মুহূর্তে একটা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম দরকার। যে কোনো ব্যবসার একটা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম দরকার। ফর এক্সাম্পল এই যে আমরা এখন কথা বলছি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, দেখা যাচ্ছে যে জুম এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মটা এখন অনেক বড় কোম্পানি হয়ে গেছে, অন্যান্য বড় কোম্পানি যোগ করলেও জুমের সমান হচ্ছে না। আর এই মুহূর্তে স্বপ্ন বলেন, মিনা বলেন, আগরা বলেন, মিনা বাজার বলেন, তারা সবাই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তাদের প্রোডাক্ট সেল করার ব্যবস্থা করছে। যে কোনো ব্যবসা, ইভেন ব্যাংকগুলো, আমি ব্যাংকে চাকরি করি, ব্যাংকগুলো যে কাজটা এখন করতে চেষ্টা করছে সেটা হচ্ছে যে তাদের ডিজিটাল যে প্ল্যাটফর্মগুলো আছে ওই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোর মাধ্যমে কাস্টমারদেরকে ট্রানজাকশন করতে উদ্বুদ্ধ করছে। তো আলটিমেটলি ডিজিটাইজেশনের একটা ট্রেন্ড আগে থেকেই ছিল, কিন্তু কোভিড-19 এই জিনিসটাকে আরো ত্বরান্বিত করলো। এখন আপনি যদি বলেন যে আপনি কোন ব্যবসাটা করতে যাচ্ছেন, সেই ব্যবসাটা হচ্ছে আপনি যেই ব্যবসাটাই করতে চাচ্ছিলেন আগে, সেই ব্যবসাটা আপনি ধরে রাখুন কোভিড-19 পরে। তো কোভিড-19 এর কারণে ওই ব্যবসাটাই কিভাবে একটা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আনবে সেটা আপনাকে চিন্তা করতে হবে। এর বাইরে যদি আপনি বলেন যে এই মুহূর্তে আপনি একটি ব্যবসার কথা চিন্তা করছেন, আপনার আগে থেকে কোনো কিছু চিন্তা ছিল না, একদমই নতুন, তাহলে আমি বলবো ডিজিটাল 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 ডিজিটাল। নতুন যদি কোনো ব্যবসা শুরু করতে চান, সেই ব্যবসাটা ডিজিটাল সংক্রান্ত হলেই সবচেয়ে ভালো হয়, সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি। কারণ আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় যে এই কোভিড-19 প্যান্ডেমিকটা দুনিয়া থেকে সরে যাবে, সাথে সাথে শুরু হবে ডিজিটাইজেশনের একটা যুগ। আগে থেকেই ছিল, কোভিড-19 জিনিসটাকে অনেক অনেক বেশি ত্বরান্বিত করছে। সুতরাং এই মুহূর্তে কোনো একটা স্টার্টআপের, যে আগে থেকে চিন্তা করে রাখেনি, কোনো একটা স্টার্টআপ এখন ব্যবসা শুরু করতে চাচ্ছে, উনি হয়তো এই 2 মাসে চিন্তা করছেন, তার জন্য আমি বলবো সামথিং 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 ডিজিটাল 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 ডিজিটাল। জি, এক্সেলেন্ট। ফায়েজ ভাইয়ের কথাতে আমরা যে জিনিসটা বুঝলাম, আমি একটু ইংলিশে সামারাইজ করি বিষয়টা, যেহেতু আমাদের সাথে জিজ্ঞেস করা আছেন। ইস্যু ইজ দ্যাট ইফ we are thinking about that, we will start any business and we have an existing idea. So we have to focus on the digitalization. When we focus on the digitalization for our every product or every idea, then we can spread our business to advanced level to long level. So at first we have to think about the digitalization. Acha. yes. So I whether have. you are selling bricks or whether you are selling aeroplane, only thing is digital. Okay, so great, you have to take that medium. Okay. Faizuddin Ahmed bhai, I have a second question to you. I would like to start a business. I have a great idea and it's a very innovative idea. It can solve the burning problem of customer, but I don't have any fund. So how I can start my business? Thank you very much. This is a very pertinent question for everyone who is trying to start a business, and everyone who has a headache about it. Is all is about the finance. Where do I get finance when I start business? Well, as a banker, I can tell you are not getting finance from the bank. That's for sure. As an entrepreneur, as an innovator, as a startup, you are not getting finance from the bank, because banks, the way the bank works, they are ready to finance to existing customer, existing businessman who is already doing some business. So as far as the startup is concerned, you have an idea, you have to sell this idea to your friends and families. And if that idea is very much good, that you have the presentation capability to convince someone, venture capitalists are there. But as a startup, I think for the very first time, I think friends, and you have to convince your friends and family, like Jack Ma did when he started his business. But for bank and traditional institutions, they are not going to fund you just by listening to your idea. They are financing to a proven businessman who has already succeeded in business. But for a startup, bank is not a good idea. What is a good idea? That you sell
You sell your idea, you sell your concept to your friends and families, then take money from there. You can tap into your own savings. But if your idea is too good and if you are too confident that you can convince a venture capitalist with your presentation, you can also go for that. Thank you. Wow, very impressive. So now I have a last question to you. If I have everything, I have a business idea, I manage my fund anywhere, but I would like to invest my money by a very significant way. Because of that, I don't want to spend any single amount of BDT or single amount of rupee or single amount of dollar for my marketing strategy. So because of that, how I can do my marketing by free? Yeah, if you ask me, you don't have a single amount of money. If you don't have a single amount of penny to do marketing, this will be tough for you because you need to have some money for marketing. So what is there that you have to look for the cheapest way, the cheapest medium to spread your business? Facebook is the one of them. Facebook and YouTube are one of them where you can do it very cheaply and easily. And peer-to-peer marketing. I mean, whenever you go, you tell about your product, you discuss your product. You don't need any fund for that, but you have to spend some kind of money. Now we don't have that much of money. We don't have big money to come big into a market. So what do? You start with small. So what is that? It's the digital marketing, the kind of thing you do, kind of thing Shek Sadi, Mr. Shek Sadi, you do. That you digital marketing where you can reach to a lot of customers with very minimum funding. So first thing, spread of mouth. You sell your product yourself by spreading your mouth. Your friends and family telling about your product themselves to their friends and family. That's the one thing. We don't need any fund for that. And the second thing, you just move a bit and start marketing with digital channels like Facebook and YouTube. That will be, I think, for startup with a very insignificant fund, with a very meager amount of fund, they can start doing like this. And then when they grow, they have the capability to spend a lot of money in the marketing. But when they grow, but for a startup, I think this is what it is. You start small. So at last we can say if we want to start, we have to start with a small and we have some introduce some innovation idea. We can do the digital market. No one actually starts big. If you start, you have to start small. That's how a startup works. And then you grow gradually. Gradually, absolutely. So because of that, we follow some digital ways and we can manage funds from anywhere and definitely will grow gradually. So thank you very much for digital is a base thing. Thank you. Yes. Please. Digital is a blessing. Digital is a blessing in a fact that you can reach a lot of people with a very small amount of money, which wasn't possible in earlier decades, where you had to spend a lot of money, buy newspaper ads, buy TV ads. You had to spend a lot of money. But the way it is now, the digital platform, you can reach a lot of people just within a click and with a very small amount of money. So digital is the future, no matter what business you do. You sell bricks, you sell aeroplanes, you sell poultry, or you sell fish. Digital is the future. Absolutely, no doubt about that. So no doubt about that. Thank you very much. Thank you very much for your wonderful suggestions. It's really great. We can learn a lot of things from, especially from beginners who want to start their business. They can get a lot of ideas from you and about the innovation, about the digital platform with a small, how they can start their business, everything. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. So we have a time to start our session from 3 p.m., but we are waiting for our free participants. We have lots of participants remaining right now. We are waiting for them. So we should start or we should wait for them? What do you think, all of our participants? Better to wait for few minutes. Few minutes, right? 5 to 10 minutes. 5 minutes. Okay. To wait for them. Okay. Then we can carry our conversation, and I would like to talk with Muhammad Alam Kawser bhai. Alam Kawser bhai. Yes. We know about that already. You are a very professional. You are a corporate trainer. You have your own business. You are an entrepreneur. So I have a small question to you. Suppose I would like to hire a team. Now I have a business, I have an idea, I form my business, but I would like to hire a team. But how I can hire a team without investing any single amount of BDT? Well,
Actually, if you go for business, Kawser I bhai, think Kawser bhai, yes. can you describe it in Bengali? আপনি কি বাংলায় ডিসকাস করেন প্লিজ, কারণ আমাদের এখানে অনেকে বাংলাতে বাংলাতে বলেন। ওকে ওকে ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। যে বিষয়টা আমি বলতে চাচ্ছি, প্রসঙ্গটা খুব প্রাসঙ্গিক, কারণ একটা বিষয় আমাদের জানা খুব প্রয়োজন যে আসলে সত্যি অর্থে আমি এই শুরুটা এভাবে করি যে আমরা ব্যবসাটা যে করি, আমরা যখন করি তখন ব্যবসা টু আর্ন মানি, হ্যাঁ, টু আর্ন মানি, টু আর্ন ভ্যালুস। আমরা ভ্যালু, আমাদের সোশ্যাল ভ্যালুস আমরা আর্ন করি, আমরা মানি আর্ন করি। এগুলো আমাদের বেসিক কিছু থাকে, আমাদের কিছু টার্গেট থাকে, আমাদের অবজেক্টিভস থাকে। ওকে, ফাইন। এখন প্রশ্নটা হলো যে যদি পারপাস হয় আর্ন করা, তাহলে আর্নিং এর থিওরিটা আমাদের জানতে হবে। অ্যাকচুয়ালি হাউ ডু উই আর্ন, আমরা কিভাবে আর্ন করি? টু আর্ন মানি ইজ টু সেল সামথিং। অর্থাৎ যখন আমরা কিছু আর্ন করব তখন আমাদের কিছু সেল করতে হবে, কিছু বিক্রি করতে হবে। এখন বিক্রির যে জায়গাটা আছে সেই জায়গাটা সম্পর্কে কিন্তু আমাদের একটা ক্লিয়ার একটা ধারণা থাকতে হবে। এখন এই বিক্রিটাকে আমরা কি করি, আমরা পৃথিবীতে শুরু থেকে শুরু যাই আমরা বিক্রি করি না, আপনার চারপাশে যা আপনি যা পারচেজ করেছেন তা আপনি করেছেন আরেকটা বিজনেস আপনি ফ্লোরে বসে পারছেন, কিন্তু একটা কমফোর্ট, একটা আইডিয়া, মানে একটা কমফোর্ট ক্রিয়েট করার জন্য আপনি একটা চেয়ার দিয়েছে। এই চেয়ারটা বসে আপনি খুব কমফোর্ট ফিল করেন। ইজ সেলিং দ্য কমফোর্ট। আর সাথে আইডিয়াটা কমফোর্ট বেস, এবং এই চেয়ারটাকে কেন্দ্র করে দেখেন কত বিশাল একটা ইন্ডাস্ট্রি দাঁড়িয়ে গেছে শুধু এই চেয়ারটাকে কেন্দ্র করে। আপনার পিছনে একটা সুন্দর একটা ঝুলছে কি, আপনার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ঝুলছে, আপনার একটি সুন্দর ওয়ালপেপার ঝুলছে। এই ওয়ালপেপারটা কি, একটা আইডিয়া, ডেকোরেশন। এই আইডিয়ার সাথে কিন্তু অনেক বিষয়গুলো ইনভলভ হয়ে যাচ্ছে, কস্ট মিনিমাইজিং থেকে শুরু করে এভরিথিং, আপনার সোশ্যাল স্ট্যাটাস, কস্ট মিনিমাইজিং, সবকিছুই তারা দিচ্ছে আপনাকে। তো বিষয়টা হলো, এই বিষয়টা আমি কেন বলছি যে আপনাকে প্রথমে দেখতে হবে যে আসলে মানিটা হলো অনেক পরের ব্যাপার। মানিটা হলো মানিটা কিন্তু আপনি তখনই, আপনি যদি আপনার একটা প্রেজেন্টেশন, যদি আপনি যে কোনো একটা জায়গায় যে প্রেজেন্টেশন শো করতে পারেন আপনার আইডিয়া বেস, যে আই হ্যাভ অ্যান আইডিয়া, এবং এই আইডিয়াটা থেকে আপনি বিজনেসটার একটা একটা সম্ভাব্যতা আছে, আপনার একটা পটেনশিয়াল একটা বিজনেস করার একটা সুযোগ আছে, আপনি $1 মিলিয়ন বিজনেস করতে পারেন। ইউ ক্যান জয়েন টুগেদার, যেমন জ্যাকমা একটা বড় টিম, যেমন আমি বলতে পারি বিল গেটস শুরু করে একটা টিম দিয়ে। তো আসলে মানি ডাজন্ট ম্যাটার, কিন্তু আপনাকে একটা আইডিয়া দেখতে হবে অ্যাকচুয়ালি কোন আইডিয়া নিয়ে আপনি বিজনেস করছেন। এখন আমি একটা আইডিয়ার কথা বলি, যে আপনি যদি আইডিয়াগুলোকে প্রপারলি, ওটার মধ্যে প্রপার ইউটিলিটিটা যদি আপনি সেট করতে পারেন, আইডিয়াটা কি, আপনাকে আইডিয়াটা একটা প্রোডাক্টে কনভার্ট করা, এখানে হচ্ছে চ্যালেঞ্জ। এই জায়গার জন্য আমাদের দরকার হলো নলেজ। এই নলেজ গুলো, আমাদের অনেকগুলো নলেজ আছে এখানে, বিজনেস কোচ হিসেবে আছেন। তো প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টের যে জায়গাগুলো, একটা আইডিয়া থেকে কেউ প্রোডাক্ট কনভার্ট করা হয়, কনভার্সন আমরা হাউ টু কনভার্ট আইডিয়া টু এ প্রোডাক্ট, এই বিষয়গুলো যখন আমরা আস্তে আস্তে একটু গ্র্যাজুয়ালি স্টাডি করবো, আমাদের রিকোয়ার্ড এরিয়াগুলো আছে, সেই এরিয়াগুলোর উপর যখন আমি প্রপার নলেজ গেইন করে একটা আইডিয়া করবো, আমাদের ডেভেলপ করবো, আমরা সেই আইডিয়াটা আমরা প্রোডাক্টে কনভার্ট করব, তারপরে এটাকে আমরা সেলফ ভ্যালু, আমরা একটা কস্ট তৈরি করবো, কস্ট করার পর আমরা প্রাইস সেট করবো, প্রাইস সেট করার পর বিফোর দ্যাট এটা আমরা মার্কেটিং এর জন্য, হ্যাঁ, আমার মনে হয় যে টোটাল একটা ওভারঅল ইস্যু, এখন ওভারঅল একটা ইস্যু আমাদেরকে অ্যানালাইজ করতে হবে, একটু বুঝতে হবে। আর বিষয়টা হলো এরকম যে আমাদেরকে আর্ন করতে গেলে we have to make an idea, আমাকে আইডিয়া মেক করতে হবে, and we have to sell the idea uh, 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 into a required field, required customer or marketplace. Thank you. Money doesn't matter. জি আলম কাউসার ভাই, অনেক অনেক ধন্যবাদ।